Hi guys, welcome to Vidya Beru Academy. So ಈ questions ನಾನು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. So please write it down in your notebook. So first question, tan 45 degrees into sin 90 degrees into cos 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So first of all we know that tan 45 value is 1, sin 90 value is 1 and cos 0 value is 1. So 1 into 1 into 1 is 1. The next question, cot 45 degrees into cot 90 degrees into tan 0 ಅಂತ ಇದೆ. First we should know the value of cot 45. Cot 45 value ಏನು 1. Then cos 90 value ಏನು 0. Tan 0 value ಏನು 0. 0 multiplied by anything is what? 0. The next question, sin of 1110 degrees ಅಂದರೆ 1110 degrees. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 360 ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 360 ಆಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಬೈ 360 degree. The number means 1110. 363 is 1080, remainder is 30. So sine of 360 multiplied by 3 plus 30 degree. 360 multiplied by 3 means what? Here is the 360 degree, right? 0 comma 360 degree. So totally 3 rounds, and plus 30 degree means what? First quadrant. In first quadrant sine is positive. So sine 30 degree. What is the value of sine 30 degree? It is 1 by 2. The next question, it is secant of minus 855 anta ide. So already said like if it is coming cos, secant and cot, minus sign if it is coming means you should take it as a positive. So secant 855. So again 360 I am taking as a reference point. So 360 dividing 855 means 360 multiplied by 2 is 720. Remainder is 135. 135 I can split it as 90 plus 45. So see here. Now 360 multiplied by 2 means totally 2 rounds, and 90 plus 45, 90 degree means here, plus 45 means second quadrant. In second quadrant, secant is what? Negative. So I am writing minus, and secant becomes what? Cosec. So cosec 45. We know that cosec 45 value is root 2 and this minus symbol here. So minus root 2. The next question. Sin of 270 minus a, tan of 180 minus a, secant of 360 plus a whole divided by cos of 180 minus a, cosec 90 minus a, tan 180 plus a ಅಂತ ಇದೆ. Okay. Now sin 270 minus a means, 270 minus a means which quadrant? Third quadrant. In third quadrant sin is negative and sin becomes what? Cos, because ಇದು vertical line ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. The next, tan of 180 minus a ಅಂತ ಇದೆ. So 180 minus a means what? Second quadrant. Second quadrant ಅಲ್ಲಿ tan is negative, so minus tan a. Then secant 360 plus a anta ide. 360 is here, plus a means first quadrant. In first quadrant secant is positive, so secant a as it is, whole divided by cos of 180 minus a. 180 minus a means again second quadrant alli cos negative irutte, so minus cos a. Then cosec 90 minus a. 90 minus a means which quadrant? First quadrant. So in first quadrant all trigonometric ratios are positive, and here the 90 degrees comes means cosec becomes secant, so secant a. Then tan of 180 plus a. 180 plus a means what? Third quadrant. Third quadrant tan is positive, hence tan a. So see here, minus cos a you can cancel it out. Then secant a you can cancel it out. Tan a. If you cancel, you will left out with minus, and if it cancel means 1. So minus 1 is the answer. In the next question, you need to find out the x value. It is quite lengthy question, but you should know the procedure to do. Now first we should know what is the value of cos 300. Cos 300 I can write it as cos of 360 minus 60 degree. 360 minus 60 degree means which quadrant? Fourth quadrant. In fourth quadrant cos is positive, so cos 60 degree. Cos 60 degree value is what? 1 by 2. Then cosec 240 degree. Cosec 240 degree I can write it as what? One second, it is cosec, right? So little bit change is required. Yeah, see here. Yeah, cosec 240 means cosec 270 degree minus 30 degree. 270 degree minus 30 degree means third quadrant. In third quadrant cosec is what? Negative, and cosec becomes what? Secant 30 degree. Okay, what is secant 30 degree? Yes, what is secant? Adjacent, sorry, hypotenuse by adjacent, right? 30 degree is here means adjacent by hypotenuse. What is adjacent? Root 3, and hypotenuse is what? 2, and the minus symbol as it is. Okay, the next, sin 225. Here sin 225 is there, so sin 225 I can write it as 270 minus 45. 270 minus 45 means third quadrant. In third quadrant sin is negative, and sin becomes what? Cos 45. So cos 45 value is what? 1 by root 2. Here the minus symbol is there.
Then here secant 240, again secant of 270 minus 30, I'm writing it as minus cos 30 degree. You will get minus 2, because sin 30 degree is 1 by 2 means minus cosec 30 degree is what? Minus, as it is cosec 30 degree is 2. Next, tan 315 degrees means tan of 360 degree minus 45. 360 degree minus 45 means what? It is fourth quadrant. In fourth quadrant, tan is what? Negative. So tan 45 means 1. Here the minus symbol. Then cot 300 means cot of 360 minus 60 degree. 360 minus 60 degree means what? Fourth quadrant. In fourth quadrant, cot is negative. So minus cot 60 degree. Cot 60 degree. See the triangle. Cot means what? Adjacent by opposite. So adjacent is 1 and opposite is root 3. So 1 by root 3. Then, so if you substitute the respective values in this equation, like you will get x into 1 by 2 whole square into minus root 3 by 2 whole square divided by minus 1 by root 2 whole square into minus 2 whole square is equal to minus 1 into minus 1 by root 3 whole square. It is there. Okay. So like 1 by 2 whole square is what? 1 by 4, right? 1 by 2 whole square is what? 1 by 4. So in further simplification, 3 into x is 3x and 4 into 4 is 16. 16 2s are 32. Here you can write 32. Okay, is equal to minus 1 divided by 3. The next step, 32 will shift here. So minus 32 divided by 3 is a 9. Hence the x value is what? Minus 32 divided by 9. The next, sin 420 cos 390 plus cos 300 sin of minus 330 is at the kedidare. So sin 420 I can write it as sin of 360 degree plus 60 degree. 360 plus 60 degree means first quadrant. In first quadrant, sin is positive. So sin 60 degree value is what? Root 3 by 2. The next, cos 390 degree, cos 360 plus 30 degree. It is like 360 plus 30 degree means first quadrant. Cos is positive, so cos 30 degree is root 3 by 2. Then cos 300, it is cos of 360 minus 30 degree. It is like cos 30 degree is equal to root 3 by 2. Then ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ, ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಸೈನು ಕೊಸೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 360 ಮೈನಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 360 ಮೈನಸ್ 30 ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ 1 by 2. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರು 3 + root 3 by 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೈ ಬೈ 6 ಪ್ಲಸ್ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ 5 ಪೈ ಬೈ 6 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಪೈ ಬೈ 6 ಅಂದರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ tan 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? 1 by root 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 by root 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ 5 ಪೈ ಬೈ 6 ಅಂದರೆ 5 times of ಪೈ ಬೈ 6 ಅಂತ ಅರ್ಥ. 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ 5 by 6 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 5. ಸೊ 150 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. 150 ಡಿಗ್ರಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ as tan of 180 minus 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇದು 180 minus 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ tan is ನೆಗೆಟಿವ್, ಸೊ ಮೈನಸ್ tan 30 ಮೈನಸ್ tan 30 ಡಿಗ್ರಿ is 1 by root 3. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಯರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1 by root 3 ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 by root 3 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಡೋಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1 by root 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 by root 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 1 by 3 ಪ್ಲಸ್ 1 by 3 2 by 3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 1 by root 2 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3 pi by 4 ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಸ್ 1 by root. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು 2 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಬೈ 4ನ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೀನ್ಸ್ 3 pi by 4ನ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಿದ್ರೆ, ಎನಿಹೌ ಯು ನೋ ದಟ್ ಪೈ ಬೈ 4 is 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? 45 ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 3 ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 135 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ 135ನ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ? 90 + 45. ದೆನ್ ಅದೇ ಥರ 5 pi by 4ನ ಮೀನ್ಸ್ 5 into 45 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 into 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 225. 225 ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಟ್ 270 minus 45 ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ, ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೇ ಥರ 7 pi by 4. 7 pi by 4 ಅಂದ್ರೇನು? 315 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 360 minus 45 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಗೇನ್ ಪೈ ಬೈ 4ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ 45 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 3ನ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಏನೇನು ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.